Okay, we'll come back. Are you observing screen? Yes. Yes, sir. Okay, so we आज वाढदिवस आहे. we'll read problem statement. Very simple. Once again, Locate centroid of lamina as shown in following figure. locate the centroid lamina as shown in following figure. So such structure is called as composite structure. Why it is called composite structure? Because it forms with combination of standard geometry. It is the combination of standard geometries. How many standard geometries are there, or I will say which standard geometries are there in this composite lamina? Triangle, rectangle, and semicircle. Triangle, only triangle, or some specific type of triangle? Right angle, the Right triangle. angle. Right angle triangle. Middle one is Rectangle. Rectangle, rectangle, and last one is Semicircle. 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 So we have seen how to find the centroid of these standard geometries. So if are you observing screen or not? Yes, sir. Yes, sir. Now one by one, same procedure. Now only if I will write here first geometry. Now which first geometry we will take? So shall we take first? Rectangle. Right angle, triangle. Right from left hand side we will go. First we will take right angle triangle, then rectangle, and then semicircle. So first we will take a right angle triangle. So right angle triangle. Okay. Right angle triangle we will take first. So now as usual, so horizontal distance will be horizontal axis will be x-axis. Likewise, the vertical axis will be something like this. Let us say this y. I will give name here only y. So centroid we know. So before centroid, first A. What will be here? A1 for right angle triangle. So what is its width, base? How much base it have? 200 mm. 200. And what is its height? 200. Again 200. So what will be the area? 1/2 Into 200. 200. How much it is? 2,000. 2,000. 20,000. 20,000, sir. 20,000 mm square. Okay, large figures are going to come now. X1, very important now. X1 we have to find. Where will be the X1 for this? We know. So here there will be CG. Okay, at this point. And from the right angle triangle we have discussed in the morning only. How much distance it is? It is at so where will be, what will be the x coordinate of centroid for the right angle triangle? You tell me what will at what distance it will be? B/3. 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 पण तो ट्रायंगल कसा असतो? ज्यावेळी आपण हा B/3 फॉर्म्युला करतो त्यावेळी ट्रायंगल असा असतो बघा. हा असं दिलेला ट्रायंगल असा आहे का? आता सध्या असा आहे का? इट इज नॉट लाईक दिस. No, sir. 2B/3. 2B/3, or you can tell this particular distance you have to subtract.
ओके, एवढं डिस्टन्स तुम्हाला सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे कोणामधून? टोटल बेस मधून. टोटल बेस किती आहे? 200. 200. 100. 200 मायनस एवढं डिस्टन्स किती असतो फॉर सेंट्रॉइड? इफ हिअर देयर इज अ सेंट्रॉइड, 200 by 3 असतं का हे? 200 by 3. Yes, sir. So this only we have to calculate. So what will be the x1? Calculate x1 then. हे कसं कॅल्क्युलेट केलं लक्षात आलं का? 200 म्हणजे टोटल बेस. हा टोटल बेस एवढा, त्याच्यामधून एवढं डिस्टन्स मायनस केलं. We will get x coordinate or x1 of this centroid. Correct? Calculate this. 200 minus 200 by 3. How much it is? Sir, 133.33. 133.3. Very good. 33. 133.33 3. mm. Y1. Calculate Y1. Where will be the Y1? What will be the distance of Y1? This centroid from x-axis, vertical distance? 1 by 3. 1 by 3. Or we can say h by 3. So what is h for this triangle? 200. 200. So what will be the Y1 for this particular right angle triangle? 66.6. नाही, फॉर्म्युला सांगा कसं काढलं? How you have calculated? 200 by 3. 200 by 3. Sir. 200 by 3. 200 by 3 is the correct. So whatever that will come. So how much it is? 66.6. 6.66. 1 minute. 66.66. So here I will write in specific. Very good. 200 by 3 equal to how much? 66.66. 60. Are you observing this font? This thing? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. 66.6 mm. This is for geometry 1. Now let us see geometry 2. I will write here now. So इथं मी काय करतो थोडासा. Okay, geometry 2. Which geometry we will take now? Rectangle. Okay, geometry second, that is rectangle. Rectangle. Okay, so for rectangle, what will be the A2? A2 is equal to 80,000. 400 into 200 200. equal to 80,000. 80,000 mm square. Now x2. So here only I will write x2 equal to ऐसा centroid इथं असतो बघा middle ला. Middle of 400, middle of 200. So this distance will be how much? 200. Yes, sir. Yes, sir. 200. But right from y-axis or total x distance we have to calculate. So we have to add for this 200 how much distance? This distance. Yes, sir. So what will be the x2? 200 plus 200 400. equal to 400 mm. Next y2. Y2 is equal to, very simple, 200. 200 by 2 equal to 100. equal to 100 mm. Correct. Third geometry 3 I will say. So 200 by 2. कारण हे व्हर्टिकल 200 आहे ना, हे माहिती हे टोटल 200 आहे हाईट, त्याचा हाफ म्हणजे मिडल असतो ना इथं, म्हणजे हे डिस्टन्स किती येईल एवढं? Yes, sir. Yes. 100. 100. करेक्ट आहे का हे? Yes, sir. हा. Geometry 3 which is that Semicircle. semicircle. Okay. आपली स्टँडर्ड जॉमेट्री काय सांगते? स्टँडर्ड जॉमेट्री ऍट व्हॉट डिस्टन्स सेंट्रॉइड लाईस असं आहे बघा. आता फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आय विल डू दिस. आपली स्टँडर्ड जॉमेट्री काय सांगते? इफ इट इज समथिंग लाईक दिस, असं जर सेमी सर्कल असेल, इथं सेंट्रॉइड असतो, त्याचा एक्स बार आणि वाय बार किती असतो? R and 4R. R आणि 4R. 4R.
and y bar असतो 4r upon 3 pi. 3 pi. 3 pi. 4r upon 3 pi. Correct. So now same we will apply here. Before that first we want to find a3. त्याच्या अगोदर आपण a3 find out करू. Pi r square by 2. Area of semicircle. Pi r square by 2. Pi r square by 2. What is the value of r? What is the value of r for this semicircle? Radius किती आहे त्याची? 100. 100. Calculate. 100. Okay. Divided by 2. Calculate how much it is. Pi r square by 2 first. Pi r square by 2. सर पायची व्हॅल्यू पुट करून काढायचं का? Otherwise you can use. There is one option, calculator एक option आहे माहिती आहे का तुम्हाला? 17,700. 15,700 mm square. Either you can put 3 by 3.14 किंवा एक स्टँडर्ड व्हॅल्यू पण आहे बघा. बटन नंबर कितीला आहे? EXP लिहिलंय बघा. आता तुमच्या कॅल्क्युलेटर दाखवतोय बघा. कॅमेरा दिसते का नाही बघा. हा बाय दिस कॅल्क्युलेटर याच्यावरती EXP लिहिलंय बघा. लास्ट कॉलम, लास्ट रो आहे एक बटनचा. येस सर. येस सर. There you have a value of directly pi you will get. Okay. Next x1. Calculate x1. Now by using this formula. आता हा जो same, sorry, x3. Where will be the x3? It will be somewhere like this. इथं कुठेतरी x3 म्हणजे बॉटम पासून किती अंतरावर असतो? बेस पासून 100. नाही बेस पासून मी म्हणतोय. X horizontal, x distance is horizontal. This distance is how much? आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला काय सांगतो? बेस पासून किती असतो? 4r upon 3 pi. करेक्ट. येस. मग आता हे टोटल ज्यावेळी मी हॉरिझॉन्टल घेईल त्यावेळी काय येईल? 200 हे ट्रायंगलचं प्लस 400 रेक्टँगल. प्लस आता बेस पासून 4r upon 3 pi. 4r, r ची व्हॅल्यू किती आहे? 100 डिवायडेड बाय 3 pi. ही व्हॅल्यू येणार आहे तुमची x3 ची. कॅल्क्युलेट करा. 200 कोणाचं आलं? राईट अँगल ट्रायंगल. 400 रेक्टँगलचं आणि हे 4r upon 3 pi बेस पासून व्हॉट एव्हर डिस्टन्स इज गिवन दॅट इज. करा बरं कॅल्क्युलेट. 4 into 100. 400 divided by 3 pi. Divided by 3 pi. Plus 600. 642.44. एवढं येतंय का? 642.44 का वेगळं येतंय काय? एवढं आलं का वेगळं काय आलं? रोल नंबर 38. 642.44. 3 रोल नंबर. येस सर येतंय. 642.44 एवढे आन्सर येणार. y3 at what distance will be y3? म्हणजे हा y3 व्हर्टिकल डिस्टन्स किती असेल याचं? इक्वल टू r म्हणू का मी? इक्वल टू r इथं लिहिलंय बघा. x बार इक्वल टू r म्हणजे r असेल का हे? येस सर. What will be the value of y3? 100 mm. Now all the values we got. So what we can do now? We can calculate x bar and y bar. Calculate x bar and y bar. Simple. Now formula is with you. X bar is equal to, therefore x bar is equal to, you know, a1 x1 plus a2 x2
plus A3 x3 divided by A1 plus A2 plus A3. Calculate and tell me how much it is. Similarly, here I will write y bar is equal to A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3 divided by A1 plus A2 plus A3. Both this value calculate and tell. Only calculation. Calculate. Roll number 48. Sorry, 43. 386.7. 386. Very good. Point eight. 0.80. 386 point 79. म्हणजे 80 सर. म्हणजे 80 लिहितो मी 8.8 mm. 386.8 is the correct answer. X bar, Y bar. बरोबर आहे 386.80 or 8 is the correct answer exactly. Next, Y bar. A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3 divided by A1 plus A2 plus A3 means numerator ला एक bracket करायचा divided by denominator ला एक bracket, then only you will get correct answer. If you will write 94.23. 4.23. correct 90 4.23. 94.23. 94.23. 94 4.22. is the correct 22 answer. 23 or 22 whatever. Okay. 23. 23. 22. 23. 22 sir, 2. This digit doesn't matter if you write 2 or 3 because it is after decimal point. 94.22 or 23 correct. No issue. Both are correct. After decimal point again it is second digit. No issue. It should not come 93, 95 something. 94.2 we will say it is correct. Have you understood? Very simple. So 3 different geometries were introduced or it is combined together. Right angled triangle, rectangle, and what was the third geometry? Semicircle. 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 Means whatever problems we have seen right now or till now, in all problems composite geometries were used and all were combined together. Now next problem, whatever we are going to see, next problem in which one particular area will be given, in which now whatever formula we are applying here, in all cases we are doing addition. Now we are going to see formula where we are going to do subtraction, means we are going to subtract the area. Here what we have did, all combination we have did, added, all areas were added. Now we are going to see which area will be subtracted. Shall we go next? Have you noted down this? Yes sir. Yes, sir. Next. Who will read? Shubham will read now. 16 roll number. Determine centroid of shaded area as shown in following figure. Determine the centroid of shaded area. Shaded means like this whatever particular area is there. For that we have to determine the centroid or we have to calculate the centroid. So now if you see this particular figure, so which two standard geometries are used in this? Right angle and semicircle. Right angle and Semicircle. Quarter. semicircle. First is okay. What about second? Quarter. Quarter sir, quarter. Quarter circle. Circle and quarter, sir. Semicircle and quarter circle.
and right angled triangle. सेमी सर्कल पण आहे का याच्यामध्ये? सेमी सर्कल म्हणजे सेमी No, म्हणजे sir. सेमी सर्कल आहे का हो या जॉमेट्रीत? तर पॅराबॉलिक येते पॅराबॉलिक. पॅराबोलिक येत आहे? नक्की काय येते सांगा. See this figure carefully and you tell me which geometries you are observing in the figure. मी साधा क्वेश्चन विचारतो. कुठल्या कुठल्या जॉमेट्री दिसतात त्याच्यामध्ये? सर्कल अँड Quarter and circle and right right angled angled triangle. क्वार्टर सर्कल अँड Right angled triangle. क्वार्टर सर्कल अँड राईट अँगल ट्रँगल. दॅट्स ऑल. एवढ्या जॉमेट्री आहे त्याच्यामध्ये. नथिंग एल्स. ओनली 2 जॉमेट्रीज आहेत. आता सेमी सर्कलचा कन्सेप्ट, सेमी सर्कल म्हणजे 50% सर्कल दिसते का? सेमी मीन्स मिनी सर्कल. 50% नाही दिसत इथं, बिकॉज दिस पर्टिक्युलर इज नॉट द डायमीटर. तो काय डायमीटर नाही त्या सर्कलचा. करेक्ट. Yes. सो ओनली 2 geometries are there. Which are they? Right angle and Right angled quarter triangle circle. and a quarter circle. Right angled triangle and Quarter circle. quarter circle. Now, for what we want to find the centroid? Only for the shaded part. Only for this shaded part we want to find what? Centroid. Now, what the way for the composite structure we have did addition. Here we have to go for subtraction. From what? Which thing we have to subtract now? Quarter minus 1. आपल्याला शेडेड जर पार्ट मिळवायचा असेल तर कशामधून काय सबस्ट्रॅक्ट केलं पाहिजे? Quarter काढून Quarter minus right angled triangle. Very good. Once we are going to subtract from area of quarter circle minus area of right angled triangle, we will get what? Centroid of this Centroid of shaded area. area. So geometry 1. So here I will write geometry 1. Which geometry we have to take first now? Geometry 1. That is quarter circle. Quarter circle. Okay. So area. I will write. What is the radius of quarter circle? 200. 200. 200 mm. It will be the radius. So if I will here write, what is the area of quarter circle A1? Area of quarter circle A1. What will be that? Pi r square Pi by r 4. square by 4. Pi r square by 4. Correct. So what is the value of r? 200. 200. 200. Calculate. 200 square by 4. Calculate this. 157. 157. Exactly. Yes, sir. 157. Okay. Now we want to find x1. X1 is equal to where centroid of quarter circle lies. It lies somewhere here like this, no? If I will write for this, I will say it as a suppose G1. Centroid 1 of total quarter circle. Where it is lying? Standard geometry मध्ये आपण काय पाहिलं होतं? 4r upon 4r by 3 pi. Correct. 4r upon 3 pi. What is value of r in this? 200. 200 again. So 4 into 200 divided by 3 pi. Calculate this. 800 divided by 3 pi. How much it is? Hmm. 84.88. 84.92. 92. What happened? 84.92, sir. 92, sir. 84.92. 92. Okay, 84.92 mm. Next, y1. Whether y1 will be same? Yes, sir. 4r upon 3 pi equal to again same. So it will be 84.92 again mm. So a1 we have calculated, x1 and y1 we have calculated. So geometry second now. So for this I will say geometry 1. For this I will say geometry 2. So I will say like this now. Geometry 2. What is that geometry? Right angle. Right angle triangle. So
right angled triangle. Right angled triangle A2 or A2. What will be the A2? What will be the formula for A2? Area of right angled triangle 1/2 into Base into height. base into 200 height. into 200. 200 into 200. What will be that? 20,000. 20,000. Yes, sir. Yes, sir. 20,000. Yes, sir. If it is 20,000, okay. Then what about this pi r square by 4? Quarter circle. क्वार्टर सर्कलचा काय एवढा कमी आला एरिया मग? सर चुकलाय. सर 157 येतच नाही. सर चुकलाय क्वार्टरचा. सर पहिला चुकला A1. कसं काय सांगितलंय तुम्ही नक्की? सिंपल लॉजिक आहे ना. राईट अँगल ट्रायंगलचा जर 20,000 येत असेल तर 31,415 क्वार्टर सर्कलचा जास्त यायला पाहिजे हो. सर 31,415. 31,400. 31,000 येतोय. नीट सांग. 31400 येतोय सर. 31400. हा सांगा. 31 400. 400. 31 400. 31400. 314 सर. 314 31,400. Yes sir. 400 Yes sir. 00 Yes, sir. Yes sir. Yes. पॉइंट समथिंग काय एवढंच. No sir. एवढंच. Once again, shift pi into 200 square divided by 4. 31,415 येते सर. 31,415 येतोय हो माझं. हो सर माझं 31,415.92 येते सर. हा 31,415.92. तुम्ही कशावर कॅल्क्युलेशन करताय नक्की? हा सर. कॅल्क्युलेटर वर सर. कसला कॅल्क्युलेटर? 31,415 येते. असा आन्सर येतं 31415.92 असं आन्सर आहे बघायचं. हो सर. 31415.92 एवढे येते बघा. येस सर. सिंपल लॉजिक आहे बरं का ते. While solving problem, once you will solve many problems, you will to come know. So immediately I came to know that 157 how it will come. कारण if you see this figure carefully, whether this quarter circle is larger or right angle triangle is larger. Large कोण आहे याच्यामध्ये? Quarter circle is Quarter. larger or क्वार्टर सर्कल. quarter Quarter circle. So circle. automatically its area should be more. क्वार्टर सर्कल. बरोबर आहे. It should be more than. So likewise, so calculation again I am requesting use calculator very carefully. So A2 we have calculated. X2. What will be the X2? कुठं असतो X2? समजा इथं जर असेल आता right angle triangle whatever position we know it is here suppose G2 I will say something like this. तर किती अंतरावर असतो? If base is B and height is H. 1/3 म्हणू किंवा आपण B/3 आणि H/3 and H/3. So 200 divided by 3 equal to 66.6. 6.66. And what about Y2? By 3 equal to 66.1 mm. Okay. So now therefore X bar is equal to so A1 x1 minus A2 x2 divided by A1 minus A1 minus A2. A1 minus A2 like this formula, and Y bar equal to similar. Calculate now X bar A1 Y1 minus A2 Y2 divided by A1 minus A2. Both these values calculate now. Like this only, very simple. Calculate. Very carefully again.
What is value of x bar? Have you calculated? Roll number 11, Kurki. सांगा बरं आन्सर. X bar. करायला 117.01. 100. 117.01. 101. 117. Yes, sir. Yes, sir. अजून कोणाच काय वेगळं आहे का? 117. 101. 101 mm. करेक्ट. आता हा x बार आता सिंपल लॉजिक लक्षात ठेवा, or you can remember a simple logic here. This x bar should not be more than 200. म्हणजे तुमचा सेंट्रॉइड ह्या जॉमेट्रीच्या बाहेर जाऊ नये. एखादं जर आलं 217.01 because this geometry maximum dimension is 200. 200 पेक्षा जास्त आलं तर तुमचा सेंट्रॉइड हा फिगरच्या बाहेर गेलेला आहे. इट इज सिंपल लॉजिक, यू हॅव टू रिमेंबर. ओके, y bar, calculate y bar. Roll number 70, y bar. सेम येतोय सर. Same, it will be Yes, same sir. again. सेम येतोय सर. Same like this, 117.01. Yes, sir. It will be same again. Yes, sir. It will be same. Very simple. So subtraction, what was the change in this problem? It was a subtraction. Okay, so that was the change only. Have you understood? Yes, sir. Have you understood? Yes, sir. Means Yes, the sir. centroid of that shaded area will be in this likewise. Have you understood? Shall we go next? Yes, sir. Have you noted down? Either you can take screenshot or you can note. Shall we go next? Yes, sir. Roll number 70. Read the problem. Determine the centroid of shaded area as shown in following figure. Determine the centroid of the shaded area as shown in following figure. So again, simple figure is given, only provided is that some standard geometry, and from which whether we have to add the areas or we have to subtract the areas. If you want to find out the centroid of shaded area, addition करावं लागेल का subtraction? Subtract. We have to subtract from. Now I will ask you a question. Which two standard geometries you are observing in the given figure? Semicircle and rectangle. Rectangle. Semicircle and rectangle. It is very simple again. Semicircle and rectangle. Two standard geometry. We have studied two standard geometry also. Only we have to subtract this. Okay. So in solution. So which geometry we will take first? Let us first geometry 1. Rectangle. Geometry 1. I will take rectangle. Rectangle. So guide me first. So area A1 of rectangle. Dimensions are given in centimeter. So what will be the area A1 for rectangle? सांगा की फॉर्म्युला काय असेल? गणेश 47. A1 equal to P into H. Length into breadth. how much it is? 15 into
15 to 30. 30. 30. 30. 30. हा Yes, sir. 20 plus 5. हा 450. 450. mm square. What about x1? Centimeter square. Sorry. 15. हा 7.5. 7.5. 1.5. 7.5. हा x1 इक्वल टू आपल्याला माहिती आहे लेंथच्या हाफ लेंथ किती आहे रेक्टँगलची 15 मग एक्स डिस्टन्स किती असेल हाफ ऑफ 15 हाऊ मच इट विल बी 7.5. 7.5 सेंटीमीटर. व्हॉट अबाउट इट्स y1? 15 millimeter. y1 15. 15 15. total is 30 no divide by 2 15 centimeter. Centimeter. Very simple. Now geometry second. If you will see geometry 2, that is semicircle. So once there will be semicircle, what is its radius for that semicircle? 10 centimeter. 10 centimeter. So first we have to find A2 area of semicircle. So what will be that? Pi r square divided by 2. What is the value of r? 10. Calculate this. Pi r square divided by 2 equal to Vyavahari 46. Tell me what is value of A2? आता अभिजित 46. Tell me the value of A2. लेक्चर झाल्यानंतर कर 157. Yes, sir. 157. 157 Yes, sir. Yes, sir. point something or only this much 07. Only this much. centimeter square. A2. Now most important x1. X2. Sorry, x2. Most important x2. How to calculate x2 now? 15 minus 4r upon 3. 15 minus बरोबर सांगा 15 मायनस करेक्ट 4r by 3 pi. 4r upon लिहू का डायरेक्ट लक्षात येईल का 15 म्हणजे हॉरिझॉन्टल टोटल डिस्टन्स मायनस याचा सेंट्रॉइड इथं कुठेतरी असतो असा करेक्ट लाईक दिस बेस पासून किती अंतरावर असतो असं सांगितलं आपण स्टँडर्ड जॉमेट्रीला फॉर सेमी सर्कल बेस पासून हे अंतर किती असतं असं आपण सकाळी डिस्कस केलं होतं बघा हाऊ मच दिस डिस्टन्स इज फ्रॉम द बेस लक्षात न गेला असेल तर परत एकदा मी सेमी सर्कल काढतो असं इथं समथिंग लाईक दिस इथं त्याचा सेंट्रॉइड असतो आणि आपण असं म्हटलं होतं बघा हा हॉरिझॉन्टल एक्स आणि व्हर्टिकल वाय हा हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स हे आर असते या ऍक्सिस पासून हे सिम्पली आर मीन्स एक्स बार आपण आर म्हटलं होतं आर वाय बार बेस पासून किती असतो 4r upon 3 pi. 4r upon 3 pi. 4r upon 3 pi. Now this semicircle is rotated in this direction. Anti-clockwise rotate केलेला आहे म्हणजे बेस पासून हा सेंट्रॉइड किती वरती असणार आहे त्याचा बेस पासून 4r upon 3 pi. So what is the value of r? 10 divided by 3 pi. Very simple. Calculate this. बेस पासून 4r upon 3 pi. Semicircle लक्षात ठेवा. बेस पासून 4r upon 3 pi. Calculate this and tell me how much it is. $10.75. Yes, sir. 10.75. 10.75 centimeter. Y2. Who will tell Y2? Y2. 15. 15. 15. This 5 base 5 plus but plus that 10 means it is at how much 15 centimeter. Now now I want to find x bar. So what will the formula will become for x bar?
a1 x1 A1 x1 minus A2 minus A2 x2 minus a2 x2 divided by A1 A1 minus minus A2. A1 minus A2. a1 minus a2. Calculate this. Similarly, y bar same. a1 y1 minus a2 y2 divided by a1 minus a2. Calculate carefully these two values. X bar 5.75. 5.75. very good. 5.75. 5.75. 5.75 centimeter. So now here also you have to apply the logic. This x bar should not be more than maximum x dimension किती आहे या geometry 15. 15. तुमचा आन्सर 15 च्या पुढे जाऊ नये at least. That care you have to take. की 15 maximum dimension आहे म्हणजे centroid हा फिगरच्या बाहेर जाऊ नये. That's all I want to say. So x bar is 5.75 correct. Y bar maximum y dimension is how much? 30. तुमचं त्याचं आन्सर 30 च्या आतमध्येच यावं. हे सिंपल 15 लॉजिक. sir. हा 15. 15. It is 15. इथं मी जर आता क्वेश्चन विचारला whether this object is symmetrical. Yes sir. About Yes, which vertical or horizontal axis? Horizontal. Horizontal. Horizontal axis. Horizontal means if it is horizontal axis that it will be at 15 centimeter from the base. Okay, have you understood how to calculate centroid? Yes. So such geometries will be there, and for our IAC, the upcoming IAC, this chapter will be there. This chapter will be there in our upcoming IAC. So chapter test. So I am not satisfied with chapter test marks. Very few students got more than 15. Up to 15, okay. I don't know whether you are solving very casually or neglecting what happens. I don't know. फार थोड्या जणांना 15 पेक्षा जास्त मार्क पडलेले आहेत सीटी चॅप्टर टेस्ट नंबर 2 मध्ये. व्हेरी फ्यू. आय डोंट नो व्हाय. काय प्रॉब्लेम आहे काय माहित नाही. फार कॅज्युअली घेताय असं वाटतंय. यू शुड नॉट टेक कॅज्युअली. यू माइट हॅव गॉट युनिव्हर्सिटी टाइम टेबल. मिळालेलं आहे का युनिव्हर्सिटी टाइम टेबल? नो, स्टील यू हॅव नॉट गॉट. Yes, sir. मिळालं. मिळालेलं आहे. 5 तारखेपासून एक्झाम आहे. ड्राफ्ट टाइम टेबल इज देअर. इट इज देअर ऑन द युनिव्हर्सिटी वेबसाइट और यू विल गेट फ्रॉम युअर क्लास टीचर ऑल्सो. कितीपासून एक्झाम आहे ते? 5th May. Exactly less than 1. Today is 7 no or 6? 6 I think. 6. Yes. Countdown is started. Countdown is started. Less than 1 month. So you should be very, very sincere. And where more than 50% syllabus is covered. Actually, I have planned to complete this chapter today, but it is not possible. It's your lunch break now. So one lecture is required to complete MI. Once this CG is understood, MI is very simple. ज्यांना CG कसा कॅल्क्युलेट करायचा कळालं त्यांच्यासाठी MI हा अतिशय सोपा आहे. Have you understood how to calculate CG, center of gravity or centroid? Yes, sir. Yes sir. sir. And be careful. I should not frighten about this subject. हा subject casually घेऊ नका. That's what I want to tell. Don't take this subject casually. हा subject casually घेऊ नका. On the other hand, I should not frighten. मी भीती घालत नाही. पण हा subject casually घेऊ नका. That's what I want to tell. So IAC 1 again. Marks नाही भेटले. नाही भेटतील. I have submitted your marks to your class Assignment. teacher. Assignments you start writing. We will see how much कधी? we have. नाही तुम्हाला मिळालं नाही का ते शीट 1 मी दिलं होतं क्लास टीचर कडे. नसेल तर मी देतो एकदा. डोंट वरी अबाउट इट. आय विल गिव्ह वन्स अगेन. बट ट्राय टू कम्प्लीट द थिंग्स. आणि सीटी चॅप्टर टेस्ट बहुतेक कॅज्युअली सोडवलेली आहे असा माझा अंदाज आहे. म्हणजे थोडक्यात गोळ्या मारल्यात फक्त. MCQ आहे ना. ओनली यू हॅव गिवन वी कॅन सी answers
आय डोंट नो यू माइट हॅव नॉट कॅल्क्युलेटेड, काहीच कॅल्क्युलेट केलं नसेल असं वाटतंय. डोंट टेक इट कॅज्युअली. एक दोघा तिघांना फक्त 15च्या वरती मार्क मिळाले. व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल म्हणजे मी 10 पर्यंत सोपे क्वेश्चन आहे. 10 क्वेश्चन व्हेरी सिम्पल म्हणून आपण 10 प्रश्न एकदम सोपे आहेत. त्याच्या पुढचे 5 क्वेश्चन मॉडरेट आहेत आणि 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आहेत. आय कॅन अंडरस्टँड. 5 क्वेश्चन्स आर डिफिकल्ट बिकॉज यू हॅव टू गो फॉर कॅल्क्युलेशन एटसेट्रा. 5 क्वेश्चन म्हणजे ज्याला 15च्या पुढे मार्क 15 वरती आहेत, ओके, यू आर ऑन द ट्रॅक. जर तुम्ही 10च्या पण खाली असताल तर यू हॅव टू स्ट्रगल और यू हॅव टू डू स्टडी अलॉट. जर तुमचे मार्क 10 पेक्षा कमी असतील तर यू हॅव टू स्टडी हार्ड. इफ यू आर इन बिटवीन 10 to 15, सर्वसामान्य जनता, तुम्ही कॉमन आहात. आणि जर तुमचे 15च्या पुढे मार्क असतील तर यू आर आउटस्टँडिंग. व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल. Similarly now IEC 1 paper will IEC 2 not 1 will be set like this out of 30. आता 30 मार्काचा असणार आहे IEC चा पेपर. अप टू 12 क्वेश्चन्स विल बी व्हेरी इझी. 12 क्वेश्चन्स एकदम इझी असणार आहेत. 12 पासून 22 पर्यंत म्हणतो मी. 12 ते 22 मॉडरेट आणि शेवटचे 8 क्वेश्चन चॅलेंजिंग. यू वॉन्ट टू सी वेदर यू कॅन सॉल्व लास्ट 8 क्वेश्चन. ज्याला सुटतील त्यांना हा 100% सब्जेक्ट समजला असं म्हणूया आपण. सो यू ट्राय टू बी गेट मोर दॅन 20 मार्क. तुम्हाला 20 पेक्षा जास्त मार्क पाडायचं टार्गेट ठेवा. दॅट्स व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल. सो नेक्स्ट टाइम वी विल सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो नाउ टाइम इज नॉट विथ अस. इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock. So we will stop for today. Thank you very much. Any problem? Shall I close? Yes. We will close. Thank you. Shall I close? Yes, sir. Okay. For today we will stop.